Hello everyone, welcome back to Study with Russ once again. ඔබලා සියලු දෙනාම යලිත් වාරයක් Study with Russ වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Through this video, I intend to discuss short and long answers to simple present questions with do and does. මා අද දිනේ මේ වීඩියෝ තුලින් කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වර්තමාන කාලය සම්බන්ධයෙන් මේ do and does කියන ආධාරක එහෙම නැත්නම් සහායක ක්‍රියාපද යොදාගෙන අසන ප්‍රශ්න වලට අපි කොහොමද මේ කෙටි සහ දිගු පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ කියලා. So let's discuss some questions to understand how we would give these short and long answers in case if we would have been asked a question where do and does is involved. අපි දැන් බලමු මේ උදාහරණ කීපයක් සලකලා බලලා අපි කොහොමද මේ දිගු සහ කෙටි පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ කියලා මේ do and does කියන මේ සහායක ක්‍රියාපද ආශ්‍රයෙන් අපෙන් අසන්න ප්‍රශ්නවලට. Okay, let's look at the first question. The question is, do you like cricket? අපි බලමු මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ ඔයා ක්‍රිකට් වලට කැමතිද කියලා. So, as I told you, there are two ways that we can answer. We can either give a short answer or a long answer. So, as a short answer, if you would like to say yes, or කෙටි පිළිතුරක් දෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් දීර්ඝ පිළිතුරක් දෙන්නත් පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට අපිට කෙටි පිළිතුරකින් අපිට කැමති කියලා කියන්න ඕන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් yes I do කියලා. So, when you say yes I do, as you can see, you say yes and then there is a small change you have done. So in the question, the subject is you. And when it comes to the answer, you have changed the subject to I. ඒ කියන්නේ මේ කතරු අපි ප්‍රශ්නයේදී you කියන පදේ අපි උත්තරයේදී I වලට වෙනස් කරලා තියෙනවා. The reason is actually someone is asking from you and you are giving the answer. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඔයා කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට ඔයා මම කියලා උත්තර දෙන්න තමයි ඒ වෙනස එතන සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. So apart from that, then the auxiliary that we have used at the beginning of the question, the word do. So this is the auxiliary that I talked about. This auxiliary, as you can see, we have used as it is here. මේ සහායක ක්‍රියාපදයේ ප්‍රශ්නේ මුලදී යොදලා තියෙන do කියන පදේ අපි ඒ විදිහටම මේ යොදලා තියෙනවා. As you can see, the major part of the answer is formed from the question itself. ඒ කියන්නේ මේ අපි දෙන පිළිතුරේ අන්තර්ගතය බොහෝ වෙලාවට අපි අරගෙන තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයෙන්මයි. So as the short answer, if you want to say no, ඒ කියන්නේ ඔයා මේ කෙටි පිළිතුරක් ලෙස කැමති නැහැ කියන්න ඕනේ නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් no I don't. So here, so you have written no and the subject, just as in the case of the earlier answer, you have written in the same way, and here you have used a contraction don't, which is comprised of do and not. So normally, like in day-to-day conversations, you don't say do not, you use the contraction don't, but it's the same meaning. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ අපි do කියන auxiliary කියන සහායක ක්‍රියාපදයේ විදිහටම අරගෙන ඒකට not කියන පදය එකතු කරලා අපි don't කියලා හදලා තමයි උත්තරේ ලබලා දීලා තියෙන්නේ. So as the long answer, let's see actually how you have answered. Now if you want to say yes as a long answer, ඒ කැමති කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයාට දිගු පිළිතුරකින්, so what you do is you say yes, okay, just in the case that you have done in the short answers, and then see the subject, the same thing you have to do because you are answering as you about yourself, and then as you can see here, the rest of the question, like cricket, written just the way how it appears in the question. Sometimes you might have the question here, so why I have not used the word do here? Now instead of saying yes I do like cricket, why I have said yes I like cricket? Because thing is, like,
even if you say I do like cricket, that is correct, but then it sounds more emphatic. So that means like you are saying with lot of emphasis. Again, ඔයා අර නිකං ක්‍රිකට් වලට කැමති කියනට වැඩි ඔයා තරයේ ඒ දේ ප්‍රකාශ කිරීමක් වගේ හැඟෙන හින්දා තමයි අපි මේ do කියන පදය සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී අපි යොදාගන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ I like cricket කියලා. Then let's see actually how we would say no by using a long answer. අපි කොහොමද බලමු මේ දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා දෙන්නේ අපි කැමති නැහැ කියන එක. So if you want to say in a long answer the fact that you don't like, you can say no, and then you write the subject as I, and then you say do not. So here I have used do not instead of don't, just to show you like either way you can just put it across, and here, and then you say like cricket as it is in the question itself. So this is what I want to like show you here. Doesn't matter whether it's a long answer or a short answer, the major part of the answer that you give, it is comprised of things that you take from the question itself. ඉගැන මට මෙහිදී වැදගත්ම දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේක කෙටි පිළිතුරක් දීර්ඝ පිළිතුරක්ද කියලා නෑ. ඔයා ලබා දෙන පිළිතුරේ ගොඩක් මේ අංග ඔයා මේ ප්‍රශ්නයෙන්ම ලබා ගන්නා දේවල්. Okay, let's look at the second question. The second question is, does he play soccer? ඔහු පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙනවද? So as a short answer, if you would like to say yes, ඒ කියන්නේ ඔහු පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙනවා නම් ඔයාට කෙටි පිළිතුරක් ලෙස ඒක ලබා දෙන්න ඕන නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් yes he does කියලා. So here also you say yes since ඔහු නිරත වෙන හින්දා, then you use the subject as it is. Here, like in the earlier case, you don't like change because you're talking about a third party. ඔයා කියන්නේ මෙතනදී මේ කතුරුගේ කිසි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයේදී අර පිළිතුරු ලබා දෙනකොට කරා වගේ, මොකද මෙහිදී අපි කතා කරන්නේ තුන්වන පාර්ශවයක් ගැන හින්දා. Then as you can see here, so we have used the auxiliary does at the beginning of the question, okay, and that auxiliary we have used here as it is in the answer itself. කියන්නේ මේ මෙතනදී අපි does කියන auxiliary එක තමයි යොදාගන්නේ, මොකද he කියන කතරු ගැන අපි අහන හින්දා. එතකොට මේ සහායක ක්‍රියාපද auxiliary එකත් අපි ඒ විදිහටම උත්තරේ කොටසක් විදිහට මෙතනදී ලියලා තියෙනවා. So as you all know, like if the subject of the question is he, she, it, or singular, proper, or common noun, then the auxiliary that we have to use at the beginning of the question form is always does. On the other hand, if we have a first or second person or for that matter a plural subject as the subject of the question that you are asking, then in that case you have to use the auxiliary do. So again මේ අපි he, she, it හරි එහෙමත් නැත්නම් මේ ඒක වචන නාම පදයක් නම් අපේ ප්‍රශ්නයේ කතෘ අපි ඒ වෙලාවට ප්‍රශ්නය අහන්න යොදා ගන්න උපකාරක ක්‍රියාපදය හැටියට අපි භාවිතා කරන්නේ does කියන පදය. එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන්නේ මේ first person, second person, මම, ඔයා, එහෙමද කියන්නේ I, you, එහෙමත් නැත්නම් බහුවචන මේ කතෘ බහුවචනයේ යෙදෙන කතෘ ගෙනෙක් නම් ඒ වගේ වෙලාවට අපි යොදා ගන්න මේ ආධාරක ක්‍රියාපදය ඇවිල්ලා do කියන ක්‍රියාපදය. So then let's see, actually if you want to say no as a short answer, you say no here, and then you say he, you don't change the subject, just like in the case of the yes answer, you just write the subject as it is, and then you say doesn't. So here also doesn't is comprised of does not, so you have used the contraction. කියන්නේ මේ ඊළඟට doesn't කියලා කියනවා නැති හින්දා ඒ doesn't කියන පදේ හැදෙන්නේ මේ does not කියන පද දෙක lock වෙලා එකතු වෙලා. So then let's say if you want to say yes as a long answer, or මේ දිගු පිළිතුරක් වශයෙන් ලබා දෙන්න ඕනේ නම් ඔහු පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙනවා කියන එක, here also you say yes, and then
the subject you don't change, you write the subject as it is in the question. And then here, as you can see, there's a small change I have done to the the verb here. So instead of saying play, I have said plays here. This is due to the conjugation. As you all know, like if we have he, she, it, or any singular, proper, or a common noun as the subject of a sentence, then the verb that follows has to be modified by using letters S or ES. එකන්නේ අපිට මේ වාක්‍යයක කතෘ වශයෙන් අපි he, she, it කියන පද හරි ඒක වචන නාම පදයක් හරි නම් තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඊට පස්සේ එන ක්‍රියාපදය අපි වෙනස් කිරීමකට ලක් කරන්න ඕනේ S හරි ES හරි කියන මේ අකුරු එකතු කරලා. So then we write soccer as it is. So here also, as you can see, all what we have done is after yes, we have just written this part of the question, just the way, subject to that slight modification. එකන්නේ මේ උත්තරේදී අපි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන මේ කෑල්ලම අපි මේ he play soccer කියන කෑල්ල අපි he plays කියන වෙනස්කම විතරක් කරලා අපි මේ විදිහටම භාවිතා කරලා තියෙනවා. So let's jump into the last one, that is where we have said no as a long answer. Then we say no, and then he, the same way we have said he here, and then doesn't play soccer. Here we don't have to change the play. So that means since we have another, this helping verb in between the subject and the verb, that particular rule is getting nullified. ඒ කියන්නේ මේ අර කලින් අපි කියපු රීතිය මෙතන බාලා රහිත වෙනවා. මොකද මේ does not කියන මේ පද දෙක අපි යොදාගෙන තියෙන හින්දා මේ he සහ මේ play කියන මේ කතෘ සහ මේ ක්‍රියාපදය අතරට. So let's look at like few more examples just to get a better idea of this. I hope that actually you probably would have found today's video very useful, and so with the assurance that I would get back to you with another video very soon, I would like to say goodbye from this video. Thank you.